Muy buenos días, familia, soy muy consciente de que me echabais de menos, yo a vosotros también, y sí, he vuelto. Estoy aquí, de vuelta, a tope, con muchísimas ganas. No os podéis imaginar la ilusión que tengo de estar aquí grabando esto porque... lo que se viene con el 3.0 es la hostia. Mejoras gráficas, cambios en la interfaz, cambios también en lo que serían las ventajas de nuestro personaje, atributos y demás. Aparece por ahí el carisma, aparecen brujerías, eventos y mucho lore. Estábamos todos deseando esto y por fin parece que ha llegado. Tengo que deciros que he firmado un contrato de confidencialidad con Funcom, así que no puedo hablar de muchas cosas, ya que tendré que estar un poco calladito, pero sí que es cierto que voy a estar metido en lo que pueda del meollo con la beta del 3.0, ¿vale? Cuando tenga información que pueda desvelaros, os la voy a contar. También tengo que comentaros que en este vídeo de hoy veremos el tráiler y daremos un poquito de opinión de lo que pueda ocurrir, de lo que hay, de lo que es, y daré mi punto de vista más sincero. También os dejo abajo en los comentarios, quiero que todo el mundo comentéis, hagáis un debate de lo que os parece y lo que os mola y lo que nos mola. También comentaros que aparecen nuevas armaduras, también aparecen nuevas construcciones y también aparece un pase de batalla. Hablaremos más profundamente de esto en próximos vídeos que subiré al canal. El pase de batalla. ¿Vale la pena o no vale la pena? Lo veremos en un futuro porque aún no tengo ni idea, sinceramente. Así que ahora mismo es muy temprano para desvelar esas preguntas o para darle un poquito de bomba a eso. Vamos a esperarnos. Recordad, caja de comentarios abajo, opiniones, debate, a ver qué opináis, a ver qué os parece. 3.0 is probably the biggest update we've ever made. It touches almost every aspect of CONAN EXILES. Fans should absolutely be excited for 3.0. It is a major patch. It includes sorcery. Sword and sorcery. This is the other half of the genre that's been missing. On top of that, we've SORCERY, ¿vale? Eso es lo importante. Lo importante de este parche no son las armaduras nuevas, no es el pase de batalla, no es las nuevas construcciones, no son los eventos, no es el lore. Sí, me habéis oído bien, no es el lore, son los SORCERY, ¿vale? We've got updates to the building system. It's gonna have a battle pass, perks and attributes revamp. And shop as well, called the Black Lotus Bazaar. La shop, no importa la shop. Tun, turun, tutun. Age of Sorcery, CONAN EXILES. Let's go, bitches. Venga, va. SORCERY, esto es lo que me importa a mí, esto es lo interesante, lo demás del parche... Sorcery is absolutely imperative to the world of Conan. When the genre was having its name coined, it literally became half of the name, sword and sorcery. We've always wanted to add sorcery to the game, but we think it's a part of the game that needs to be there to experience Howard's world in full. A lot of other games are high fantasy games, and they focus a lot on fireballs and things that you can see coming out of your hands. We wanted to find a way to make it Fireballs, loco. Fireballs. Espera, que ahora vienen imágenes muy feel interesantes. more kind of physically grounded, sinister and evil. It's more about focusing and amplifying sorceress energy. And as you select different words of power, you'll be building different spells. ¿Invisible, loco? ¿Qué coño, Sorcery is broken. ¿Has visto a este tío farmeando piedra y madera con un terremoto, tío? Maravilloso, eso quiero ver. Lo demás me da igual, esto quiero jugarlo, esto quiero ver. Broken up into two different parts. There's rituals and spells. Rituals are more kind of the crafting side of it, where you perform some kind. Dicen que han dividido la magia en dos apartados, ¿vale? Los sacrificios y los hechizos. Supongo que puedes invocar también necromancers y demás historias de estas, o sacrificar a alguien para conseguir más poder, o yo que sé qué mierda, ¿vale? O alguna cosa de estas, o invocar, sacrificar un caballo y conseguir un caballo de la muerte. Esto mola que te cagas, pero no hay nada como lanzar una puta bola de fuego, ¿vale? No lo digo más veces. Kind of magical or sorceress ritual at a crafting station at your base in order Lobo, to parte del lore también make que something, faltaba. build Muy bien. something. In your base, you'll build a sacrificial stone. You'll drag an unconscious combatant and put them on the stone. And there will be a ritual recipe in that crafting station to offer them as a sacrifice. Perform a ritual, Recetas de draw their blood, sacrificio and then the para station will conseguir. open up again and you can take the item out. Tons of different rituals. Necromancy, Animales. for instance, allows you to summon Dicho the antes. dead or create undead mounts. A couple other rituals we have are integrated into the fast travel system that we're implementing. So we have one Travel that's kind of a set system. of teleporter pads, and you'll need some blood and some brimstone to fire that pad up. Illusions basically allow you to take a weapon or a piece of armor and apply a different look to it. So if you're able to craft two different pieces,
and you like the look of one but the stats of another, you can apply the look of one to the other. So it allows players Sorceries. to look how they want without Además me la suda. sacrificing Quiero the sorceries. stats Joder. that they want to have with their equipment. Muy bien. Perks y atributos. Importante punto, ¿eh? Muy importante también este. We've also wanted to go through and address all of the perks that we felt were sort of underperforming and sort of give them a facelift. Essentially, we've blown up the entire system and made a new meta. We have some great surprises, and we are really changing the way that Conan Exiles plays on all of the attributes. Fijaros en esta imagen, el papel importante que tiene la corrupción. Con más corrupción consigue... Coño, algo pasa con la corrupción que tendremos que averiguar. No me he enterado mucho, lo siento. Corruption is a core part of sorcery, so we wanted that to also impact the attribute system. When your character is La corrupción es para los sorceries. exposed to corruption, it'll corrupt their form and their whole physical being. With that power, you can corrupt your physical self in order to gain access to special perks. Once you've reached a certain corruption threshold, your character will be able to corrupt their strength, their vitality, or their charisma into improving themselves. These benefits won't show themselves very powerful at first, but as you devote yourself more to the void, they'll start showing up and making you more and more powerful. Monturaca. Ventajas especiales con la corrupción. When we first started working on the game, we implemented the building system in a particular way. But since then, a lot more survival games have come out that have made us realize, hey, we can do a little bit better. Truthfully, I think the old building system was a little difficult to use with the gamepad. However, with this new system, it's designed to be used with the gamepad, and I think it's going to be so much easier for people. It takes all the crafting recipes, all the building items that you've unlocked, and puts them all in one menu. You can go to the section you want, find the piece you want, and it's a lot simpler. Creative mode. The creative mode is incredible. You get this admin panel, it unlocks all the building pieces, and you can create your perfect home or castle or fortress. A fundamental change in how you can build in the game. It'll be really, really easy, I think, for people to build their perfect home. Battle Pass. Importante este Some dato. building pieces are Battle Pass. Como no cambien el Battle Pass, se van a mirar al juego. Te lo digo así claro. Porque los pases de batalla son ojito, cuidado, con los pases de batalla. Los pases de batalla. Los pases de... part of the Battle Pass, and others are going to be in the shop. In the Battle Pass, we have sorcery-themed building pieces, which are built to complement and supplement the existing base building sets. The main reason we're doing the Battle Pass is so that we can continue to release free features. I'm a strong believer that monetization should be more on the cosmetic side, changing the way you look necessarily, and not changing the power of things. So the Battle Pass, you're going to get some really cool things. New armors, weapons, mounts that are all built around the sorcery theme. There are two ways to progress through the Battle Pass, and the first is to play the game. Every day you'll be given a series of challenges, and when you complete one of those challenges, you claim the experience from it, and then that challenge is replaced with another one. If you don't want to play to unlock everything in the Battle Pass, you can also purchase levels in increments of 1, 5, and 15. So for those of you who have less time, that option is there as well. So we won't have cosmetic DLCs like we did in the past with the culture packs. We will have battle passes and ages instead. We are going to have multiple sorcerer-themed armor and clothing options. Some of them will be in-game and craftable. Others will be offered as part of the Battle Pass or as part of the shop. We're also adding an item store to the game, and this will allow players to have more of an a la carte option for what they want to buy. Okay. It's been a long time coming, making sorcery. Es un evento, seguramente, When we release más Conan eventos, como Exiles, siempre. we're trying to make the kind of game that we feel like our players want to play and that we want to play. So if you want to see more of this, Sorcery. definitely follow our Conan Exiles Instagram, Facebook, Twitter, all of that. Thank you all for all of your support and for playing our game and enjoying it. And I hope all of you have a great time exploring the world and finding the things to do those dark, evil rituals and become the twisted sorcerer atop a tower. Muy bien, vale, conclusiones finales sobre esto un poquito, ¿vale? Rápido. Como he dicho antes, si no hacen bien el Battle Pass tendremos un problema, ya que el Battle Pass es algo delicadito con los juegos. Principalmente quiero ver, cuando pueda hablar con Ignasi, si me pasan información que me tienen que pasar, quiero ver cómo funciona el tema de las habilidades o los hechizos de lanzamiento o de invocación, rollo
terremotos, relámpagos y bolas de fuego. Ver cómo será. Espero que no me decepcione y tengo ganas de verlo. También mucho interés en ver cómo funciona el tema de la necromancia, de cómo invocar los zombies y todo el rollo. Los hombres lobo también muy interesante, ya que es parte del lore. Quiero ver también qué ha añadido del lore. Tiene muy buena pinta, locos, y lo sabéis. Tiene muy buena pinta este nuevo parche, o actualización, o nuevo Conan ya prácticamente, porque van a meter tantas cosas que son para flipar. También mucha curiosidad en relación al carisma y a cómo funciona la corrupción con las ventajas de los atributos y demás cosas de estas. Por supuesto tendremos guías en el canal, tendremos un montón de historias y estaremos dándole... duro no, porque no puedo, tíos. Ya sabéis todos que, bueno, 2 niños, trabajo, familia, es una locura, pero sí que voy a darle. Familia, como siempre, muchas gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte, joder, macho, no sé hablar ya. Un abrazo muy fuerte y espero que también habéis disfrutado de este pequeño vídeo y tengáis tanto hype como yo para ver cómo esto avanza y hacia dónde se dirige el barco de Conan. Hasta la próxima, gracias. Chao, familia.